Subscribe now. Press the bell icon, never miss an update. If you like videos, please like and share your friends and family. Good morning all, Runmai Joshi here. In today's English grammar session, let us learn about passive to active voice conversion. नमस्कार, मी मृण्मयी जोशी बोलते आहे. आजच्या आपल्या इंग्रजी व्याकरणाच्या सत्रात आपण कर्मणी वाक्यांचे कर्तरी वाक्यात रूपांतरण कसं करतात ते बघणार आहोत. जस्ट टू रिवाइज, ॲक्टिव्ह व्हॉइस, subject performs the verb's action. For example, Ram changed the flat tire. In passive voice, the subject receives the verb's action. For example, the flat tire was changed by Ram. So, how to change voice from passive to active? It is very easy. If you can find the subject and verb in the sentence, then changing voice from passive to active is easy. So there are certain steps. The first step is for changing voice from passive to active. Step 1, find action of the sentence. See what action is happening in the sentence, find it. Then step 2, find subject of the sentence. In passive voice, mostly it is at the end of the sentence, and mostly you can identify it because it comes after preposition by, by. So find subject of the sentence, that is the second step. Step 3, put subject before the verb, that is the action part. And step 4, put object where it belongs, that is mostly it is after the verb. Now these 4 steps are there. When I take an example, it will be clear to you. Let us take example. The children were instructed by the teacher. INSTRUCTED, instructed, सूचना देणे. The children were instructed by the teacher. So what was the step 1? Find the action. What is the action? Were instructed. That is the action part here. So step 1 is find the action. Second part, step 2 is find who is the subject in this sentence. सूचना कोणी दिलेल्या आहेत? तर टीचरने. ते शोधणं ही स्टेप 2 आहे. स्टेप 1 ॲक्शन आपण शोधली. स्टेप 2 वॉज फाइंड द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कोण आहे? टीचर. स्टेप 3, put subject before the verb, म्हणजेच the teacher instructed. Okay, so this was the third step. Now step 4 is put object after the verb. What was the object here? सूचना कोणाला दिलेल्या होत्या? चिल्ड्रनना, म्हणजे मुलांना. So put that object after the verb. So it becomes the teacher instructed the children हे जे ऑब्जेक्ट आहे आपण वर्ब नंतर टाकलं. सो व्हॉट वी डिड हिअर वॉज वी आयडेंटिफाईड द ॲक्शन, देन द सब्जेक्ट. वी पुट द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब अँड वी हॅव पुट द ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब. माइंड वेल दॅट वी हॅव केप्ट द टेन्स ॲज इट इज. म्हणजे वर इन्स्ट्रक्टेड याच्यावरनं आपल्याला कळलं की ही पास्ट टेन्समधलं आहे, तर ते तसंच ठेवलं होतं. त्यामुळे द टीचर इन्स्ट्रक्टेड, ईडी, ते इन्स्ट्रक्टेड तसंच ठेवलं आपण. सो इट वॉज इझियर टू चेंज द सेंटेन्स फ्रॉम पॅसिव्ह व्हॉइस टू ॲक्टिव्ह व्हॉइस. विल टेक वन मोर एक्झाम्पल. द मनी हॅज बीन स्टोलन बाय थीव्स. दिस इज द sentence which is in the passive form. Now by performing the above 4 steps, identify action, stolen, to steal म्हणजे चोरणे ही ॲक्शन आहे. सब्जेक्ट ओळखला आपण. सब्जेक्ट काय आहे इथं? थीव्स म्हणजे THIEVES. थीफ, थीव्स अनेक वचनी झालं. तो
सब्जेक्ट आपण अगोदर घेतला. वी हॅव पुट द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब. नाव आयडेंटिफाय द ऑब्जेक्ट अँड वी हॅव टू पुट इट आफ्टर द वर्ब. मनी हे ऑब्जेक्ट आहे इथं, कारण मनी हॅज बीन स्टोलन ना. द मनी हॅज बीन स्टोलन बाय थीव्स. तर त्याचा सब्जेक्ट जो होता द थीव्स तो आपण पहिला घेतला. वर्ब हॅव स्टोलन ज्या टेन्समध्ये होतं तसंच ठेवलं आणि सगळ्यात शेवटी सब्जेक्ट टाकला. द थीव्स हॅव स्टोलन द मनी. सो टुडे वी सॉ हाऊ टू चेंज सेंटेन्सेस फ्रॉम पॅसिव्ह टू active. Now we have seen the active to passive conversions for last few sessions in details. It was done tense wise, but passive I have just explained only the steps which were quite simple to understand, and the tense part I have instructed that tense whatever the sentence is, the passive sentence is in which tense, just keep the tense as it is, and you will find that conversions from passive to active are quite simpler to understand also. So I have just covered it in one session, but if you have any difficulties, do let me know. So with this, today we have finished the major topic of passive active and active passive. Totality we have covered the voice conversions. Thank you all. If you have any difficulties, do let me know. Thank you. Dhanyavad.